In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, we will see grâce à. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about grâce à. And the preposition grâce à is translated to thanks to in English. So we'll have 4 examples with grâce à. Grâce à toi, j'ai réussi l'examen. Grâce à toi, j'ai réussi l'examen. Grâce à ses efforts, l'équipe a gagné le match. Grâce à ses efforts, l'équipe a gagné le match. Grâce à la pluie, les fleurs ont poussé rapidement. Grâce à la pluie, les fleurs ont poussé rapidement. J'ai appris le français grâce à cette application. J'ai appris le français grâce à cette application.